raise your hand if you have a question. Yes, Bhakta Benjamin. Thank you, Gurudev. So we've been hearing a lot about how the mind shouldn't be attached to impersonal liberation and going to Vaikuntha. So my question is, if we've reached either of these destinations, we know that they're timeless. Does the jiva who's reached these destinations ever get a chance to go serve Radha and Krishna and Braj, or are they permanent? Yes, very good question. Ganatimarandhasa Gyanandanaslakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Generally, it is considered that if someone считается, will что если attain кто-то достигает Brahmajyoti, Брахмаджьоти, then it's over. то все закончено. And it is true. И это правда. But there is some in the commentary on Brihad В Bhagavatamrita, комментариях на Брихад there it is Бхагаватамрите that it may упоминается, happen that sometimes что это может произойти a иногда. great personality like Narad, Великая личность, he may be подобно passing through the Нараде, Brahmajyoti, может пройти and через by his mercy, Брахмаджьоти. И по someone его may милости кто-то be liberated from being может liberated. быть освобожденным от этого безличного освобождения. And they may have a chance by the mercy of the Lord coming through И his может pure получить devotee шанс по to милости take Господа встретиться с a чистым body and do преданным, sadhana and то attain есть higher принять destination. тело человека, Also, совершать садхану и достичь though высшей цели. Vaikuntha is considered to be Вайкунтха final, считается yet still конечной, there is a конечным chance. достижением, но Sometimes still great еще personalities like существует Narad, they шанс. go to Vaikuntha, and Такие by their личности, как association, Нарада, они some отправляются на Вайкунтху, и inspiration may благодаря come, их общению какое-то and he may want вдохновение to может go прийти, further. и личность может When пойти Gauranga дальше. Mahaprabhu appears, Когда Гауранга Махапрабху he является, appears with the devotees of all different avatars, является с преданными as разных well. аватар также. And by the association of Chaitanya Mahaprabhu and И his благодаря associates, общению с there's Чайтаньей also a Махапрабху и chance спутниками that persons Чайтаньи in a Махапрабху particular появляется шанс, что bhav, человек they с can определенной бхавой, realize настроением the mood может of Vrindavan. осознать настроение Вриндавана. This has been written by Это было Kavi Karnapur. написано Кави Карнапуром. It was a benediction given by Это было Chaitanya Mahaprabhu at the благословение, end которое дал of Чайтанья Chaitanya Chandradvaya Махапрабху Natakam. в конце читания Чандрадоя Натаки. But you should know that Но нужно знать, if a person, что let's если say человек, they have a mood of friendship предположим, имеет дать настроение слуги, in Dwarka, извините, нет, не дать, but they appear in Gora Lila, дружеские, then да, дружеские Mahaprabhu may отношения make в them Двараке, an associate of Radha Krishna in Vrindavan. But they он retain that может form because достичь that Prakash Bhed, Abhiman Bhed. служения Рады So Кришны, they will но remain форма in the их relationship with Krishna in друга Dwarka, but in another Кришны в form, Двараке with останется, но в another другой Abhiman. форме, с They другим may Абхиманом, то есть attain Пракаш Бхед the Абхиман, service of Radha and они Krishna. могут достичь служения Рады So Кришны. don't think То есть в that, одной форме они останутся как друг Кришны, в другой that форме они могут Vaikuntha or служить Dwarka will Раде become Кришне. empty. Не думайте, что Вайкунтха и Дварака Because просто associates from there, опустошится, they all went to потому что все Vrindavan and now Dwarka is спутники empty. отправились во It's not Вриндаван, like this. и Дварака теперь So this пустая is, стоит. it is just like, if you see the example Если вы in the посмотрите conversation на between Srila Haridas Thakur пример в and беседе Gauranga между Mahaprabhu, Харидасапуром и and Haridas Гауранга Thakur said, Махапрабху, Харидасапур сказал, Chaitanya Mahaprabhu was very worried about all то the есть living Чайтанья entities. Махапрабху переживал за все живые существа. And Srila Haridas Thakur said, My Шри Lord, Харидасапур сказал, о мой Господь, don't be worried, не переживай, because when потому Krishna что comes to this world, he когда delivers Кришна everyone. приходит And в when этот you мир, come, он you всех also deliver освобождает. И everyone. когда ты приходишь, то ты тоже всех освобождаешь. So Mahaprabhu hearing this, he was amazed because Что не it's Махапрабху был a level of удивлен, mercy потому что это уровень милости. that Supreme Lord keeps hidden within the heart.
который Верховный Господь хранит в doesn't своем speak about it. сердце. It's Он не extremely говорит никогда confidential. об So этом, это Mahaprabhu очень was amazed. сокровенно How истина. did Haridas И Thakur know Махапрабху this удивился, confidential откуда subject? Хирасакури знает про эту сокровенную So истину. in the Shastra and as a И в general Шастре, Siddhanta, и it is said, как основная oh, if anyone will go in говорится, Brahman, it's finished. если кто-то отправляется в If anyone Браман, will то go это to конец. Vaikuntha, it's finished. Если кто-то отправляется на Вайкунтху, то это тоже конец. All the living entities in this world, they're in И this все cycle of birth and живые death, and it's существа endless. в But the цикле truth рождения и is, смертей, и что there is он a бесконечный. confidential dimension of the Lord's Но mercy. есть And сокровенное so, it измерение is not endless милости because the Lord will, Господа. He Это may не liberate persons, бесконечное, He may и liberate them from liberation, and Господь those who have a может дать particular освобождение, destination, they may освободит от also get освобождения. another higher И destination даже as well. отправляясь на Вайкунтху, Господь But может открыть generally, шансы the пойти Shastra does дальше. not speak in this Но way. обычно These are шастра это не объясняет. extremely Это hidden and очень confidential subjects. скрытый, конфиденциальный, Even to the point такой where our сокровенный момент. Madhvacharya said there are Даже certain souls, they are damned, they Madhvacharya will just be in сказал, the material world forever. что какие-то дживы, они совершенно демоничные, они будут навсегда заключены в Shri Chaitanya оковах Mahaprabhu, through майи. his associates, Но has Шри revealed Чайтанья Махапрабху через своих a спутников softer side to the Supreme Lord. явил такую мягкую And the сторону causes mercy Верховного Господа и of безусловную the Supreme Lord. милость. So you should consider the subject in this way. Нужно таким Is it clear? образом понимать. Понятно? In Brihad Bhagavatamrita, there's a chapter when Gop Бхагаватамрите Kumar, есть глава, где описывается, как Гоп he Кумар goes through the Brahma Jyoti and he идет sees через the form of Брахма-джьоти и видит Vishnu. форму And he Вишну. sees that И Vishnu, видит, что he is Вишну surrounded окружен by unlimited jivas all around him in бесконечным the Brahma количеством Jyoti. джив в And Брахма-джьоти. those jivas, they are И эти дживы moving towards the Paramatma. And движутся some are в merging Параматме, и некоторые merging даже into him. So in the сливаются commentary с on Параматмой. that discussion, И even в Gop Kumar, he could feel комментарии himself. And said, говорится, no, что I Гоп don't want to Кумар сам merge чувствовал, into the что его Ishvara затягивает в Sayuja. это слияние. Но он So сказал, there he не mentions хочу that в sometimes a Ишвара person is Союзу. entered the Brahma Jyoti, Когда иногда люди входят в but they have Брахма-джьоти, not entered into the Ishvara Sayuja, но that не входят в experience Ишвара of Ishvara Союзу. Sayuja. Then, by the mercy of a great Vaishnava, they may also go to a further destination. Если So они you еще не can вошли туда, read that то по commentary милости on Вайшнав that они section могут of Brihad двинуться Bhagavatamrita. дальше. Можете посмотреть на комментарий на Брихад Бхагаватамриту. Oh, wait. I should keep a balance. Ladies, who has a question among the ladies? Yes. Kandar Prasundari. Thank you, Srila Gurudev. So my question has 3 parts. The first part is it like this that every Mayavadi is impersonalist, but not every impersonalist is Mayavadi? So it's like... Yes. Every Mayavadi is an impersonalist, but not every impersonalist is a Mayavadi. So, there's a difference between Mayavadis and Brahmavadis. The Brahmavadi, he knows that God is real. And the world Господь is настоящий. Maya Shakti, his material Мир — energy. это его майя шакти, It's real материальная also. энергия. It И что is это the реально. energy of the Supreme Это Lord. энергия Господа. And only the living entities in this world, they have Только illusory understanding of the живые world. существа в этом мире, они лишь иллюзорно воспринимают этот мир. You understand? Like if a magician Если pulls a rabbit out of the фокусник hat, кролика из right? The hat шляпы is real and the вытаскивает, rabbit is real. But he и didn't кролик really just настоящий, и pull the шляпа rabbit out of the hat настоящая. from Но он не nothing. вытащил из ничего. So the things are real, but our understanding of it is Все an вокруг illusion. настоящее, но наше понимание иллюзорно. So the Brahmavadi, he knows Брахмавади знает, that there is God что есть and God Господь. has energy and it's У real and God Господа is есть real. энергия, и But due to his Господь, association and due to настоящая his энергия, sanskars, настоящий мной, he здесь has an санскар, inclination towards mukti у них liberation. есть склонность к мукти, к He освобождению. developed the Gyanan Mukhi Sukriti Он развивает гьяну мукти by association.
из-за общения. But the Mayavadi, and that person, И by эта личность practicing bhakti, he may attain that liberation also. может достичь But a Mayavadi never освобождения. gets liberated. Майявади никогда не Because достигает Mayavadi, Krishna Aparadi, Майявади Кришна he is an offender to the Supreme Lord. великий He thinks оскорбитель. that God is an illusion, Он думает, что bhakti is an Господь это illusion, иллюзия, this что world бхакти is это illusion. иллюзия, это It actually doesn't иллюзия. exist И at ничего all. не существует вообще. It's just a complete brahm, a Это mistake. просто полная ошибка. So there's a difference between a Mayavadi Есть and a разница Brahmavadi. между Yes. Майявади и Брахмавади. And there is this path, which is, I don't know if it's like a sampradaya or like a deviation path, but it's called now transcendental meditation, and this is by What again? transcendental meditation they call, and Yes. it's by Maharishi Yogi. Yes. And I think also the Beatles were like going to this guru before. And I wanted to ask which category is this in this path, and what can we do if one of our family members, close family members, are practicing this, and then if it's like impersonalism, we know that we shouldn't associate with person who are impersonalist, and we shouldn't talk about these subjects, but how we can deal with this thing. Yeah, so the TM movement was established in the West by Maharishi То есть Mahesh Yogi. трансцендентная медитация, вот это движение Махариши Йоги And, установил на Западе, He's a yogi, йоги. so he teaches the philosophy Он more or less обучает based on философию, Yoga Sutras. основанную на йога-сутрах. and some mixture of modern science as well. И смешивает they также established a современную university науку. Они in America, in университет Fairfield, открыли Iowa. So they have a university and they have a Vedic town there, в and there are Америке, то есть thousands of practitioners. They институты, all там live together 1000 there. They do TM. They практиков try to вместе get to yoga живут. Они cities просят медитацию, совершать и хотят and do йога-сити levitation достичь. И as well. левитировать. То есть не So такая широкая проповедь. they are teaching И они within обучают. the Vedic paradigm, because they also teach То есть Jyotish учение соответствует and ведической Vastu парадигме. Они обучают джотиш, and yoga васту, sadhana and so йога, on. садхана и так So далее. in this way, they encourage people to Они cultivate вдохновляют sattva gun, the людей mode of goodness. культивировать саттва-гуну, So from a энергию worldly благости. point of view, С it is a relatively точки superior зрения to the way обычных that людей, ordinary people live in Kali Yuga today. это не так плохо, то есть для людей To live a Кали-юги. disciplined life of Они develop помогают sattva gun, людям all of these развивать things. саттва-гуну, This is дисциплину. better. Это It's лучше. commendable. And it brings people into the Vedic И paradigm. это приводит людей в ведическую He парадигму. also translated Bhagavad Также Gita, он перевел but as Бхагавад-гиту. far as I'm aware, only the Насколько first мне 6 известно, chapters. только первые The 6 first 6 chapters of Bhagavad глав Gita, он because that перевел. culminates in Dhyana Yoga. Потому что это находится в секции Гьяна-йога. But of course, at the end of Но the в 6th chapter, конце Krishna said, Yogi 6 nama pisarvesham madgatena antaratmana главы sharadambadite Кришна yomam same говорит, yukta tamomata. Of all the yogis, the среди best всех is йогов he who лучший is тот, serving me with great кто faith in the core of his служит heart. мне с глубокой верой, из глубины So, своего сердца. I remember, Я помню. and they mainly put emphasis on И они опираются в the основном Brahma Jyoti. на Брахмаджьоти. Mhm. То есть они акцент делают на And they have so Брахмаджьоти. many maxims like do less, achieve more. И у них Because if такие you аксиомы, meditate, then там, you can делай manifest your меньше dreams. и So you can achieve more by обрети doing больше. less. То есть там And things like просто this. медитируй And и обрети how to be больше. successful in life Как достичь by успеха в attuning жизни с yourself to помощью the того, field of infinite intelligence. то Because есть buddhi, настроить себя на intelligence is an волну element, and it's also всеобщего интеллекта. all-pervading. Будхи, он And so they всех have some ideas like this. пронизывающий.
И у них такие someone идеи. came to my Gurudev and said, "What do you think of TM?" And he said, "MT." Кто-то- What do you think of TM? MT. He just turned it the other То way. есть у Right? моего Because Гурудева однажды спросили, if the goal что вы is думаете о liberation, TM, о трансцендентальной then this медитации? Он is сказал, emptiness. empty, это значит пустота. То есть, то есть это там просто пустота. But I know Но я one знаю devotee. одного He was преданного, also practicing this он практиковал long time ago, whatever, in много the лет назад 70s. в 70-х эту трансцендентальную And медитацию. he came to Maharishi И он and пришел к he told Махариши him, и "I've been сказал ему, practicing this yoga, я but I'm feeling практикую not эту йогу, satisfied." но я не чувствую And the Bhagavad Gita удовлетворения. speaks about И bhakti. Бхагавад-гита говорит про And бхакти. Maharishi И Yogi told Махариши him, сказал "Yes, ему, you are right. да, ты I прав. am telling some basic things Я лишь to help society, but таким bhakti is the простым goal, вещам so учу, you чтобы should go помочь to that обществу. Prabhupada." Поэтому тебе нужно отправиться к Прабхупаду, потому что бхакти — это высшее. And then he went to Srila Prabhupada and became a devotee. И тот человек, он отправился к Шри Прабхупаду и стал преданным. So you should understand what are Нужно the понимать, benefits from the relative sense, and also know that какая is все-таки the польза swarupa of the есть для jiva. общества от этого that движения. is to be Krishna's servant is the И нужно swarupa of the jiva. понимать, That's the что purpose. сварупа дживы — это быть And if one does not слугой attain that Кришны. purpose, И если if other человек practices не and достигает ideas этой don't just цели, serve as a stepping stone towards bhakti, then they have ultimately no value. то есть если But if they're part of не the ведет evolution что-то of a к бхакти, person, то and in нет many ценности cases в they этом. are. Но Shukadeva некоторые Goswami was a движения Brahmavadi. являются эволюцией, The которые four ведут к бхакти. Kumaras were То есть Brahmavadis. Шукадев Госвами, 4 кумара были брамавади. So it often acts as just a Часто stage in the evolution of a это person. But if someone просто becomes very как much attached to that, эволюция, then то it есть will ступень impede their эволюции, progress. которая ведет к бхакти. Но Okay, is that all 3 questions? Or you have another one? Then, because now the men will have 3 questions in a row. That how can I deal with her? Like, is it okay to have her association? Because I feel that she's very attached to this, and like, I mean, I try to give her prasadana, and I hope that she will meet you. But With this kind of persons, of course, you can give them prasadam, you can invite them to kirtan and to discussions in Bhagavad Gita, и обсуждать because they like Бхагавад-гиту, Bhagavad потому Gita что very им much. нравится Бхагавад-гита. And most people go through this impersonal yogi phase. Большинство людей You know? проходят через эту And this is why имперсоналистскую I have веру. also given many lectures on the И поэтому Yoga Sutras of я Patanjali. много лекций даю по йога-сутрам Because Патанджали. mainly Потому people have что в основном they don't have a clear understanding of the psychology of у yoga. людей нет And there are ясного many понимания points which психологии overlap йоги. with our Vedanta and И the cosmology много and the psychology моментов presented in the Yoga соответствуют Sutras. That's why our Веданте acharyas, they и quote from the Yoga Sutras. космологии. Vishwanath Thakur quotes from Вишванат the Yoga Чакраварти Sutras in Такур Madhurya цитирует Kadambini йога-сутру on Мадхурья psychological topics. Кадамбини, когда обсуждает психологическое Patanjali is not wrong строение. about everything. Патанджали He's right about прав. many things. Патанджали But in правильно terms of sadhya описывает, and sadhan, но он чуть-чуть it is, по-другому it is not описывает complete. садхи и садану, то Though есть, there are hints. There are hints about God and surrender цель. to God То есть там есть намеки, что надо And so on. предаться Господу, что Он and the существует, reality that the soul и and God are что distinct. реальность, A complete, it is душа not и Kevala Господь Dvaitavad. это The Yoga две Sutras разные is как бы личности, что это не dualistic. Кевава Адвайта. То It's a есть йога dualistic metaphysics. сутра — это дуалистичная The метафизика, то mature есть elements are там not признают, что just a дживы Brahm, индивидуальны и a Господь тоже misconception. индивидуален. То есть, и они не So it's a говорят, что dualistic вся реальность — metaphysics. это So there are many things иллюзия. about it which are correct. Большинство But the full все правильно understanding описано в of the Vedas, йога-сутрах. Vedanta, the conclusion, is very difficult to extract from there. Из Веданты Also, истинный вывод очень сложно the Yoga извлечь, Sutras of поэтому Patanjali, they йога-сутры give могут нам options. помочь.
he says that meditation on the Paramatma is the Йога-сутра best. But описывается, if что you want to есть meditate on something else, you разные can also опции. Там говорится, choose that что option. медитация на Параматму So- это лучшее, но вы можете выбрать и другие If you want to meditate on the sun, цели. Если or вы on хотите fire, медитировать or on на a jewel, огонь, you can do that to солнце concentrate или your на mind. кристалл, вы But можете best is делать, to чтобы meditate on the form of Paramatma. сконцентрировать ум, но лучше концентрироваться на Параматме, медитировать на We ней. see Bhagavatam Йога says that сутру Patanjali утверждают. is Bhagavad Priya, he is a great И devotee. в you should Бхагаватам understand говорится, that что he was Патанджали, он Бхагават-прия, enlightened очень devotee, дорог but he plays a Господу. Он role был in the history просветленным, of но у the него такая роль в unfoldment of Vedic истории. knowledge to Он present распаковывал a ведическое particular type of знание practice и презентовал for those Видимо, persons who don't have the практику sanskars for bhakti. для тех людей, у кого нет самскар в And so бхакти. those who want liberation, И who те, want кто yoga хотят siddhis, they become освобождения attracted to и that, йога-сидхи, and они they get somewhat привлекаются этим protected путем. by И rising up это их out of tamas and rajas and towards ведет sattva. в сатву и And тамаса и they learn раджаса. something, И that они the soul is not the body, that the понимают soul is постепенно, real, the world что is real, God is real, God is eternal. душа You это should не тело, surrender, душа реальна, Господь реален, do это Ishvara реально. Pranidhan, Что surrender to нужно God. You предаться should Господу, meditate on the syllable нужно Om, медитировать на слог Ом, which is который является a name of the Supreme Lord also. именем Бога на this. самом деле. And Baladev Vibhushan in Vedanta Sutra says, each of the sages who gave the 6 systems of classical Каждый systems, of which yoga is святой, one, который they all knew описал everything, they're omniscient, один из but 6 they've видов presented a particular idea философии, for persons of different они proclivities, different объясняли inclinations, философию для людей с And разными склонностями. so that by comparing and contrasting them, И если мы one can будем come to сравнивать understand их the perfection and the с beauty and the Ведантой, symmetry of the то мы actual conclusion Vedanta. поймем, насколько Веданта Just like совершенна. Bhagavatam. The bhakti of Prahlad Maharaj has been described. The bhakti Бхагаватам, of Dhruva Бхакти Maharaj Прохлада has been Махарадж described. описывается, The Бхакти bhakti Друва of Махарадж Chitraketu Maharaj описывается. has been not Бхакти because the Читракета point of Махарадж the Bhagavatam is to не из-за become того, like Dhruva что Maharaj, but by Бхагаватам советуется comparison, как Друва by Махарадж, а чтобы Taratamya, we can сравнить come to know the Таратамья, greatness of the чтобы love мы of the сравнили gopis of Vrindavan. любовь там Друвы Прохлада и так Understand? далее с любовью Гопи и Understand? поняли, насколько Yes or любовь no? Гопи So превосходит. it's a question of framing. Это If someone вопрос will того, во frame the что мы Yoga это Sutras, обернем. this is the true teaching. Если кто-то говорит, что Let's frame it йога-сутры — within the это context of высшее yoga. учение, Then they won't have a proper у understanding. них будет неправильное But if you понимание. frame the Yoga Но Sutras если within the вы context of the whole history of great sages, then you see the примените role that it йога-сутры plays. к большой истории всех Nyai святых, gives us the вы поймете, что это все-таки было ability to актуально. learn how to think clearly in Няя, various categories. то есть логика дает нам Vaisheshik возможность darshan ясно extends мыслить. that also. Вайшешик даршан расширяет это понимание. The Yoga Sutras teaches that Йога-сутры only by logic you cannot учат, understand, что because this только tarka vitark is one kind of что chitta vritti. только логикой мы не можем понять, потому что And это so тарка, это you have to actually чита-врити. have a practice Вам to have a нужна direct практика, realization of something чтобы higher. напрямую получить реализацию чего-то высшего. Sankhya Darshan of Kapil Darshan actually Sankhya prepares the Kapila ground for the Yoga Sutras by discussing Purush and Prakriti подготавливает фундамент the для evolutes of йога-сутры, Prakriti. объясняя Пуруш, Пракрити и эволюцию Пракрити. Nyaya Darshan, Ньяя Sankhya Даршан, Darshan Санkhя is Даршан, atheistic. они атеистичны. But Nyaya Darshan is Но Ньяя theistic. Даршан атеистичны. In traditional Nyaya, there are 9 proofs that there must be В God. традиционной Ньяе есть 9 доказательств, что Бог существует. So, the Sankhya Darshan gives you the advantage of the analysis of Санkhya Prakriti, Даршан, the evolutes of Prakriti, which is то есть useful там for описывается yoga. эволюция Пракрити, But которая полезна для that is йоги. atheistic. But Nyaya logic is Там theistic. нет Бога, но Ньяя логика, она атеистична. So the Yoga Sutras Присутствует. has the foundation of some Sankhya philosophy, but with the Йога-сутра theism основана of на Nyaya. философии Санки, но с So атеизмом each one of the Ньяя. philosophies, it has its strengths and also its weaknesses. Имеет плюсы и минусы. And if you, a person,
who is inclined to do И если vichar, вы человек, philosophical который deliberation, if склонен you к will go вичару, through философским them, размышлениям, то then вы пройдете under the через guidance все of a эти teacher of Vedanta, философии, then и you can потом под see the руководством strengths and учителя weaknesses of Веданты вы these ideas поймете and плюсы и how минусы Vedanta is каждой идеи perfect. и насколько So совершенна by Веданта. comparison, you come to the То есть perfect с помощью metaphysical school. сравнения вы приходите к идеальной So метафизической similarly, школе. the Srimad Таким же Bhagavatam образом Шримад describes Бхагаватам the описывает creation, это atrasaga, создание, visargascha, stanam, poshnam, utaya, творение. all these different things. Why? Почему? Ultimately, to isolate the ashray. Для того, чтобы изолировать Ultimately, ашрай, so that one will know the greatness of Krishna and чтобы his человек lila понял in величие Vrindavan. Кришны и That's его why лилы во the other things are Вриндаване. not discussed for the purpose of those То things есть in and of творение не themselves. описывается ради того, чтобы просто описать творение, чтобы понять And so, исключительность Господа и его лил. with such persons, to educate them, don't try to cancel what they know, just try И to если вы expand общаетесь their с framework of людьми из reference. движения, вы не пытаетесь изменить их Understand? парадигму жизни, а So when you просто say, should I associate with расширите them? их No. Don't take their association. видение. Give Мы не your должны association. общаться с ними, а вы дайте Understand? им ваше общение. So when I say don't associate, То есть, когда я говорю, that когда я doesn't говорю, mean, oh, if you нельзя see one, you should общаться, run away. это не значит, что надо бежать от них. I've looked in the face of a Я Mayavadi посмотрел в because лицо they're not real Pakka Майявади, Mayavadis. потому They что don't они know не Vedanta, зрелые Kevala Майявади, Dvaitavad они like не знают Prakashananda Шиладвату, Saraswati. No? то есть They're они даже не just знают usually just философии. confused hippies. Они просто хиппи, которые не They знают, smoked что a делать. joint Они and просто listens to a покурили Beatles там record, косяк, and now they Битлзов think they're enlightened. послушали и думают, что вот So они просветлились. just understand the Поймите limitations of their worldview and ограниченность then их expand видения by мира discussion, и expand старайтесь расширить это the видение, framework, the frame of reference. So they объясняя, understand как they это have learned применимо something к valuable, большой but космологии. У них, Prabhu kahe, ego hai, agi ke a. This is ну, the то есть там motto of что-то Chaitanya есть Mahaprabhu. This ценное is в их all right, философии. but Да, это нормально, say something но это more. Go further, go поверхностно. further. Иди дальше. Understand? То есть побуждайте их идти дальше и Problem глубже. is that Проблема devotees в том, in the что beginning, they have преданные в Kamala Shraddha, their начале, у faith них is комала weak. шрада, у них And they listen to someone and they say, слабая maybe вера. this idea is Они okay. слушают кого-то и думают, ну, может быть, неплохая идея. So this is why it's important Поэтому очень важно to hear слушать Siddhanta. Сиддханту. Siddhanta bolye chite na karo alas. Jahoite Krishna lagi suddha manas. Don't be lazy when it comes to Нельзя быть Siddhanta. ленивым, You should когда мы know изучаем deeply Сиддханту, нужно Dasamul очень Tattva глубоко знать Дашу Муладатву. and all the pramans from И все Shastra for праманы, Jiva Tattva, Maya Tattva, по Bhakti Tattva, Дживататве, Майятатве, and the various arguments of Бхакти-татве, Vedanta Sutra. и And вопросы из Веданты actually, сутры. all the sutras of Vedanta have been Все сутры explained, Веданты not in the same order, but they're не в том же explained by the порядке, dialogues но они in и Srimad Bhagavatam. объясняются через диалоги в The Шримад dialogues between the Бхагаватам. various rishis and Диалоги personalities in между Srimad разными Bhagavatam риши и give an elaborate личностями Шримад explanation of each and Бхагаватам every one of the sutras of детально Vedanta. объясняет каждую Also. сутру So don't be Веданты. lazy. Study Нельзя Siddhanta быть very carefully. ленивыми, глубоко, детально Jiva изучать Goswami Сиддханту. has the Джива Госвами obliterated Mayavad just on the basis of its опроверг own internal Майяваду inconsistencies на основе in Tattva Sandarbha неустойчивости and Sarva философии Sambhadini. Майявади. То есть они, And Baladeva Debushan in the Джива Госвами это сделал в Татва Govinda Самадхи. Bhasya has obliterated И Mayavad в Говинда Бхаши Бхадавиде on the Бхушан basis of Shastra. There are two approaches. То есть есть два One is you подхода. can show by Shastra То that есть можно impersonalism с is помощью wrong. шастр объяснить, что And the other is имперсонализм you это can, even неправильная without концепция. depending on Shastra, А с you can другой стороны, show вы that можете даже impersonalism вне is зависимости wrong от шастр by exposing its утвердить, own что internal человек не прав, contradictions. если вы опровергнете So our acharyas have done both types аргументы. of И наши ачарьи deconstruction of that position. разрушили философию Майявади, то есть с помощью опровергания, с помощью двух подходов. Rasa Kshetra.
Dear Shri Gurudev, I had a question about the nature of raganuga-bhakti and the speciality of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So we see in Sri Chaitanya Charitamrita, Ama Vina Anyanare Vraja Premadite. Only Sri Chaitanya Mahaprabhu is saying, only me I can distribute pure Vraja Prema. So, but we see that also in the past, it was present Raganuga Bhakti, because for example, in one of the four Sampradayas, two of their main points, one of them, I think in the Vishnu Swami Sampradaya, one of their points is Raganuga Bhakti, which Chaitanya Mahaprabhu took from them. And then also, like we can see that in Srimad Bhagavatam, Shri Krishna is giving sometimes he's giving mercy only to those who are qualified. For example, we can see the Pulindi girls, or we can see the Mathura Ramani, and so different cases. And so my question was also, we know that and this is connected, Madhurya Ras, also there were sadhakas who wanted to get Madhurya Ras, but I know this was only in the opulent aspect, was possible before Sri Chaitanya Mahaprabhu. So yesterday Damodar Vilas made a question about different types of gopis, Nityasaki, Paramprasasaki, and which one sadhakas could enter. So is it that, because Manjari Bhav is given only in one time each day of Kalpa, only after the appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami, Sanatana. So is it that person could already obtain the form of a gopi, not of a manjari, but maybe with some opulence or not, before Sri Chaitanya Mahaprabhu? And was Raganuga Bhakti already present or not? Really was distributed or not? So in the Bhagavat Machandrika, there it says Purva Para Kara В Vichar, Рагавармачандрике говорится, that one should follow the что Mahajans, нужно the great следовать personalities. Махаджанам, But you великим should make a личностям, distinction но нужно between различать Purva and Para. между Пура The и Пара, previous Mahajans and the latter Махаджанами Mahajans. прошлого и So the Махаджанами previous современности. Mahajans are А Bilvamangal Махаджаны Thakur, прошлого, такие как Билвамангал Такур, Jayadev Goswami, Джайадев Госвами, the sages of Dandakaranya, святые Дандакарани, the Vedas personified, олицетворенные Веды. and the later Mahajans, И they are более поздние Махаджаны, то есть наши современники, 6 Goswamis of это Vrindavan. 6 Госвами Вриндавана. So we are following the 6 Goswamis И of мы Vrindavan. Why? следуем 6 Because Госвами Вриндавана, through them, потому что Mahaprabhu через них has opened the Махапрабху открыл path to путь, enter into как войти Manjari Bhav. в Манджари. Whereas those previous personalities, Предыдущие Махаджаны they were прошлого, sometimes in Sakhi Bhav, они иногда but были в also in Саке Naika Бхаве, Bhav. но также в Наика For Бхаве. example, the Например, Vedas personified. They олицетворенные became Naikas. Веды стали They became Наиками, heroines героинями, to meet with Sri Krishna. и могли But first of встречаться all, с Кришной. the Vedas, they Но Веды, dharmam tu прежде sakshat всего, bhagavat pranitam. The Vedas come from the breathing of the Lord. So the Vedas personified, they're not ordinary jivas. исходят из самого Кришны. Right? И они And не they became обычные Naikas. дживы, но они стали наиками. The sages of Dandakaranya, Святые they Дандакарани, are jivas, они but дживы, very, very qualified, но and очень they're in the lila. квалифицированы. И они в лиле. So being in the lila, there are extraordinary mercies. They were in the lila of Lord Они Ramachandra. же в лиле And in the lila, Господа Рамачандра, и then там there's extraordinary очень mercy which is available, особенно that милость is no longer проливается. available after the lila becomes И aprakat. после лилы, после того, как лила становится апракат, эта милость перестает Like быть доступной. Putana, she disguised Как herself as a Путана. Brijbasi, so and Krishna gave her Она position like a mother. But if you скрылась в образе disguise yourself as a Браджаваси, Brijbasi, it will not have any и effect. Кришна дал ей You know? милость. Но если So вы оденете как Браджаваси, There's это a не difference повлияет. between distribution То есть есть in the разница lila and the между line continuing to distribute it. тем, как милость And some проливается во время extraordinary лилы circumstance that и just после того, как лила that's стала not апракат. exactly a distribution.
You see? That's why that verse says, Yuga Dharma В стихе говорится, my answers can establish the Dharma for the мои whole Yuga. ангсы могут Understand? на But целую only I югу can установить establish such a line that will distribute Braja Садхана. Prem. Но только я могу начать линию, understand? которая может So, Враджа Прему If during распространять. the Leela Если someone во got время Braj Лилы Prem, кто-то получил Враджа Прему, that's not the same это не то же as самое, distributing как throughout the whole Yuga распространение by establishing a Враджа sampradaya for Премы через distributing through everyone. на Understand протяжении the difference? всей юги. So, there are some rare personalities Есть редкие who личности, appeared in this world. которые явились в They этом were мире, eternal и associates. они были вечными And so they have спутниками. manifested Naika Bhav or sometimes Sakhi Bhav. But we don't see that they Проявляли have Найка Бхава a или line which is, Саки it is Бхава. being distributed everywhere. Но не пошла линия, которая стала распространять это настроение повсюду. Another thing is this, that Другой момент. in the Naika Bhav, in В previous Naika ages when Bhavе, great Mahajans, someone то есть attained когда the Naika великие Bhav, махаджаны в прошлом to be a достигали Naika, Найка that means you're Бхав, not in Radharani's group. если вы Найка, то вы не в группе Радарани. Because Radharani is the heroine Потому in что her group. Радарани — это героиня в Sakis его are not группе. Naikas, they Саки, can но play не the role of Найки. Naikas Они on могут Radhika's играть request роль sometimes. роль But they're Sakis. Найки по просьбе this Радики, is one но thing. они Саки. And so, Mahaprabhu is giving such a position Махапрабху дает to enter into Radhika's group and become the dasi of Radhika. возможность войти So в that группу means Радики и that стать Даси one Радики. Это can означает, что realize the человек sweetness может of Krishna осознать сладость to such a Кришны degree. до такой The gopis in степени, other groups, they don't realize Krishna in до that way. которой другие гопи не They могут don't have such a дойти. profound realization. And У even a других гопи person нет in такой Sakhi Bhav, глубокой реализации. though their love is Гопи в great, Саки Бхаве, да, у них but they cannot be there when великая Radha and Krishna are любовь, together, so they но don't они get не the могут chance быть to be vyapt, to be completely pervaded by Madanaki в Mahabhav, Кунче, когда Рада Radhika's Кришна mood, встречаются, они не at могут the быть time of her very полностью close meeting with Sri пронизаны, Krishna. быть So what полностью Mahaprabhu has пронизаны given любовью Шримати Радики во время встречи с is Кришной. the То, что дает very Махапрабху, highest, topmost relishment of the это sweetness of Radha and высшее Krishna. And it was never вкушение given before. сладости Рады и Кришны. Even Не though было there дано. were some great Да, personalities, very приходит rare читание personalities Махапрабху. throughout И history, есть like Jayadev Goswami. редкие личности в He's истории, eternal как Джайдев associate of the Госвами. Lord, Он вечный and he's спутник described Господа, и он описывает Sakhi Bhav. Саки Бхаву. But we don't see that from Jayadev Goswami any sampradaya. Но мы не видим, что от Джайдев Госвами идет какая-либо сампрадая. So these things are to be, these are Vaishishta to be considered. Это вайшишта. There's some Об этом speciality надо поразмышлять. in То есть the есть Purva особенности Mahajans and the Para. Махаджана The previous прошлого, ones and what Narottam Das Thakur is calling the modern ones, because Narottam Das Thakur himself, he was a Shiksha disciple of Jiva Goswami, Шикша учеником Джива and he was Госвами. a direct Diksha disciple of Lokanath Das Goswami. So when he says the Дикшан later Госвами ones, which are the present his contemporaries, he means the six Goswamis of Vrindavan and those close to them, like когда он говорил his own про Diksha Guru, Lokanath Махаджан Das прошлого, Goswami он is имел в виду the совсем прошлого, incarnation of потому что его Manjulali современниками Manjari, были who is one of the Госвами. Astasakis, Astamanjaris. И он был Манджуласик, один из Манджари. No, the men have to have 3 more questions in a row. Yes. Yes, Ruhu. Thank you. Haribol? Oh. So, first question is regarding an episode that happened a few weeks ago. I was engaged in one sweeping seva in the evening, and well, I was approached by a group of Gurukul children, and Yeah, this Gurukul. yes, Yes. and they told me I should not be sweeping. So I'm engaged in Guru Seva. I'm supposed to be doing this, but they said no. Not nighttime.
you can't sweep in the night. I said, why? Where is this written? Is this? They said, oh, it's in Bhagavad Purana. Okay, can you tell me where and what's the verse, the shastra? And they couldn't tell me the exact verse, but they said, oh, if you sweep in the nighttime, then you will lose all your money and no more money will come to you. And so my internal mood was like, am I really qualified to receive such a blessing? But externally, I simply shunned it off like, yeah, I don't have any money anyway, so that's fine. I mean, it's Guru Seva. So I was wondering if you could perhaps help me identify where, if this is actually in Shastra, where it is located. They are karmakanda Brahmins doing karma to get money. So they're interested in this subject. This is not interesting for us. There's no such verse in the Srimad Bhagavatam. The Bhagavatam is for Paramahamsas, not for karmakandas. The second verse of Srimad Bhagavatam, Dharma Prajita Kaitavatra, says all cheating dharma is kicked out of the Srimad Bhagavatam. It is for Paramahamsas. So don't worry. This is you see, the power of association. If you'll associate with someone who has a karmakanda mindset, then you pick up Сила all общения. Если types вы of общаетесь с теми, у nonsense. кого там настроение So кармаканды, то Narottam Thakur вы says, подцепляете к karmakanda, себе все эти jnanakanda, kevala настроения. bishara bandha. The mentality and the teaching of karmakanda Учение and the кармаканда jnanakanda, и this is гьянаканда just a big pot of poison. — это просто горшок с ядом, кастрюля. So we have nothing to do with this. Это вообще к нам никак не относится. Thank you. So in one lecture about Bhaktivinoda Thakur. Wait. You had your question. Saranga Thakur. I don't know if there is enough time to answer to If this. you have multiple questions, you should balance and see which one's more important in your life. Yes. Well, I would like to ask since a long time about who is more merciful, Shri Shri Gaura-Nitai or Jagannath, because we heard about the Nirlaksha Udara of Shri Shri Gaura-Nitai, and we also know that Jagannath is Patita Pavana. So actually, many times, once I heard from you, but not so much, that there is a kind of competition between them. So if you could explain some, I don't know, some different, I don't, some suggestion to say that Shri Shri Gaura-Nitai is superior or Jagannath? Who is more merciful, Gaura-Nitai or Jagannath Dev? Кто более милостивый, Гаура-Нитай или Джаганнатх? Gaura-Nitai. Гаура-Нитай. Namo Mahavadanya Krishna Prema Padai. Mahaprabhu is the most Mahaprabhu merciful incarnation. Самая милостивая But the инкарнация. form of Но Mahaprabhu, форма Махапрабху, who makes Mahaprabhu available to everyone. He's Prakash, and that Prakash who does the Prakash, the читание illumination Махапрабху, который of the mercy of совершает Mahaprabhu, that is Nityananda Prabhu. озарение, милость, то есть So озаряет. no one is more merciful than Nityananda Prabhu, but Читание don't Махапрабху — get это too Нитянанда dualistic Прабху. about this. Nityananda Prabhu, just as Balaram, То есть Нитянанда Прабху is как Krishna, Баларам и есть but сам he is Кришна, Vaibhav Prakash. но он So является Вайбхав Nityananda Пракашем. Prabhu is the Vaibhav Prakash Нитянанда of Chaitanya Прабху — это Mahaprabhu, Вайбхав Пракаш Читани who Махапрабху, reveals the mercy который of Chaitanya являет Mahaprabhu. и подсвечивает is more милость merciful than Читани Gaura-Nitai. Махапрабху. Нет никого более милостивого, чем Гаура-Нитай. In regard to Lord Jagannath, Что he's касается Patipavan, he's very merciful, Джаганнатха, он That's Патита wonderful. Павана, он очень милостивый, но but это no замечательно. one is more merciful Но than никто Gaura-Nitai. более милостивый, нет никого более милостивый, чем Гаура-Нитай. You should not go into
a sectarian position. Но не нужно Of углубляться taking в aside сектантство, here and чтобы taking aside занимать By какую-то the какую-то mercy of the great сторону. Acharya, По милости Адвайта Ачарьи, who is the divine synthetic personality. божественная One should личность, come to которая understand the синтезирует, place that приводит к all the синтезу. forms of the Lord play in the one total reality. Он помогает нам осознать, что Господь принимает разные роли и играет Jai Shri Shri в одной Gaura-Нитай, реальности. Shri Shri Radhe Sham Sundar Ji ki Jai. Wow. Beautiful. So, Спасибо. Chaitanya Mahaprabhu, Читание he Махапрабху has the astonishing Leela in Jagannath Puri with Lord Jagannath. было очень When he глубокое comes before дело Lord с Jagannath, Swarup Джаганнатхом Damodar Goswami, Mahaprabhu asked him to sing. читание Махапрабху было в храме Джаганнатха, он попросил Сварупа And Swarup Damodar Goswami Damodar began to Goswami sing. spake. Sayato Parananata Painu, Jahalagi topic. Madana Dahine Juriganu. That means say, Он, сей, he он, is my pran, моя прана, and I have attained him. и я обрел его. That means Означает, when Mahaprabhu когда is looking at Lord Jagannath, смотрит на he's not Джаганнатха, seeing Lord Jagannath. он не видит Джаганнатха. Mahaprabhu is in the mood of Radharani, Махапрабху находится в and настроении he's Радharani. experiencing, I am Radharani. И он думает, что я Радharani. And looking at Lord Jagannath, Sayato Pran, and I have attained my Pran. Radharani is looking at Krishna. Радharani смотрит на She knows. Кришну. She knows this is my Она Pran, знает, что это Krishna моя of прана, Vrindavan. Кришна But how Вриндавана. sad! Но как Here he is with грустно, no как peacock feather, печально. no flute, У него нет no Jamuna, no флейты, Govardhan, павлиньего пера, нет Гавардхана, нет no gopis, Ямуны, нет dressed like a гопи. king. He must be Он одет suffering как so much. царь. Наверное, And он I сильно was being страдает. burnt by the fire of Cupid in his absence, and И now I have и attained я him. горю в огне Купидона. So, there should not be an exclusive mentality. There should be Не inclusive mentality. должно- Yes, it's true. Gaura-Nitai are Наше more merciful than Lord умонастроение должно Jagannath. включать But that does всех и not примирять все mean гармонично. that we remove да, Jagannath from our life. Читание Махапрабху не надо самой Because милостивой. Но это не without значит, this что мы beautiful Джаганнатха pastime теперь of выбрасываем из Mahaprabhu and Lord жизни. Jagannath Нет, потому что at эти Rath Yatra, красивые лилы then Читание Махапрабху it will Джаганнатха, be very например, также на difficult for the Радха-ятре. fire of the separation, the intense desire to serve Radha and Krishna in Braja, Без to be awakened in the огня heart. разлуки This pastime очень is so сложно important. It разбудить is so желание essential for Gaudiya Vaishnavas. служить Радhe Кришне. Это настроение разлуки. So much so очень that my важно для Param Гаудия Gurudev, Srila Bhakti Вайшнавов. Pragyan Keshamaraj, Мой he Парам made Гурудев, Rath Шри Yatra Бхакти festival Прагьяна in Кешав Navadvip. Махарадж, он провел Радха-ятру в Навадвипе. And even some persons criticized him. They Некоторые люди even его printed критиковали, magazines они criticizing даже why do газеты Rath Yatra in Navadvip? выпускали, зачем нам вообще Why? Радха-ятра в Because of this Навадвипе, faulty mentality, потому что было wrong mentality. неправильное умонастроение. Bhaktisiddhanta Thakur's Что Бхактисиданта Сарасвати Такур, journal actually was started by Srila Bhaktivinoda Thakur журнал, на самом деле Бхактивinoда and Такур continued by начал. Prabhupada. What И is всё called the Прабхупад harmonist. назвал его потом гармонист. The Вообще, Uttam продолжил Bhagavats, этот the журнал. Mahabhagavad Vaishnavas, they know Махабхагавата the place and Вайшнавы, position of everything, and они all comes into знают, the harmony of one где и reality. как все по местам And the разложено, и basis of знают, that как one reality is они the осознают love полностью and service to реальность Radha and Krishna. и That is the basis of осознают everything. любовь, But служение Рады и Кришне, и понимают, что это основа, One-pointedness of devotion to Radha Krishna и is направленность, not она направленная a license преданность to become Рады fanatical Кришне, and это sectarian. не дает нам права стать That is a фанатичным misunderstanding. и So углубиться в Ishtadev is only Radha сектантство. and Krishna. Наш Иштадев — это Рада и Кришна. And the Gaura-Nitai are more merciful than Jagannath. Gaura-Нитай более милостивее, But чем don't make Джаганнатх. aparat to Jagannath Но Dev. не совершайте аппарат у Джаганнатха. This Leela in Это Jagannath лила Puri в is amazing. Джаганнатха-пуре. Удивительно, Amazing. потрясающе. In the Padma Purana,
в Падму in the Пуране, verse, в стихе Sampradaya Vihina Mantraste Nishvalamata. There it is said, говорит, Yud Kali Purushottamat. Юткале Пурушоттамат. And the mercy of the Lord will come Милость Господа through придет four через sampradayas. 4 сампрадая. And the whole world will be И delivered весь in мир Kali будет Yuga. освобожден из Кали-югу. And this gift to the world И will этот дар manifest from проявится Purushottam, Jagannath через Puri Dham. Пурушоттам, через Джаганнатху So Дам. this has been interpreted in different ways. Это по-разному One meaning is интерпретируют. that Одно значение такое. Chaitanya Mahaprabhu Читание gave Махапрабху his teaching, the дал conclusion of Vedanta to Sarvabhauma Bhattacharya. учение The perfect conclusion о of Vedanta выводе were in Веданты Сарвабхаума Purushottam. Бхаттачарьи. So Где? В Джаганнатху Mahaprabhu's Пури. philosophical, actual darshan, То есть Чайтанья presentation, Махапрабху явил refuting философию, Shankar даршан, and giving the а, essential Джаганнатха. Vedanta, То есть он отверг Шанкар Achintya Beda и Beda Tattva, установил which is the synthesis суть of the Веданта, Ачинтя Беда Vedanta Татва. of the four sampradayas, synthesized and completed and perfected. Он It was in Puri. идеально все примирил и Also, сделал это в Пури. the bhakti movement in the modern age is spread all over the world. И движение But from where? Бхакти Bhakti Thakur распространилось по appeared всему in Jagannath Puri. миру. Но откуда? Бхактисидан Сарасвати And he made the был mission that рожден в eventually Джаганнатху-пури. spread all Ну, over the world. явился он там. Yud И Kalei оттуда Purushottamat постепенно это распространилось means по that всему миру. in the Prakat Lila, Прокат we Лили. don't see that Мы не видим, Mahaprabhu что has Махапрабху initiated the инициировал mission of the Anarpita миссию Charin Chirat Prem Чарин Чарат Прем in Navadvip, в Навадвипе. in the Prakat Lila. Прокат In the Лили. Nitya Lila, Rup Sanatan, Нити Six Лила, Рупа, Goswamis, they're all there in Санатана, шесть Navadvip also. Госвами, они все там на But in the Навадвипе Prakat находятся. Lila, Но в Прокат Лили, на этой земле, then the Goswamis, they don't even meet Госвами Mahaprabhu даже не until встретили Чайтанья the Махапрабху Naimitic Lila comes, until до he того, accepts как sannyas and началась goes to Намитик Puri. Лила, до того, как он принял And then саньясу. after that, he Отправился в meets Пури. with Rupa Они Goswami, уже Sanatan после Goswami, того, как он отправился Raghunath в Пури, Bhatta он встретил Goswami, Рупу Госвами, Санатана Госвами, Рагунат Бхатту Госвами. you see. And so in the Prakat Lila, the В Прокат distribution of the Лили Anarpita Charin распространение Chirat Prem, Чарин Чарат it is Прем, a Purushottama, Hutkali, Purushottamat. Уткали, Пурушоттамат. Eh? So these are some of the meanings that our acharyas have given to Такие комментарии дали наши ачарьи, interpreting the Puri Lila интерпретируя Пури and the Лилу, glories of и Jagannath славу Puri Джаганнатха and Пури, Mahaprabhu's pastimes with Lord и Лила Jagannath. Махапрабху с Господом Джаганнатой. Otherwise, without the Иначе, specific contribution of Lord Jagannath, без этого then особенного вклада generally Джаганнатха, the persons who are worshipping Lord люди, Jagannath, которые they attain поклоняются some Джаганнатха, Mahavaikuntha они mood достигают to Krishna, Махавайкунтха Будд. but in Dwarka. Они могут Because прийти к Puri is Кришне в Hare Krishna, Двараке. Hare Krishna. The Dwarka is the Puri is the Prakash of Пури — это Dwarka, and Пракаш в Krishna is Двараке, Dwarkadish а Кришна to the Дваракадиш general vision. для видения But we see обычного even in the людей. Jagannath Astakam of Но Shankaracharya, в Джаганнатхастаке Шанкарачаре говорится Vanavipina Sangita Karavu. In the beginning, в начале, it is said sometimes Lord говорится, Jagannath is playing on the иногда bank, playing his flute on the bank of the Jamuna играл River. на флейте на берегу Ямуны. So that connection of Lord Jagannath with the Vrindavan Lila is Это even there in связывает the Jagannath Джаганнатха с Astakam. Вриндаван But Лиле, also это within даже the Astakam, находится в there's a lot of Джаганнатхастаке. opulence as well. Но также там описывается много And айшварьи. so the pure Ragamag is, Чистый рагамарг, it cannot be extracted from that puja of Lord Jagannath without the influence of Gauranga Mahaprabhu То есть and his чистый, Leela with Lord Jagannath. рагамарг And seeing, relating to Lord Jagannath поклонение through the Джаганнатху eyes of Gauranga не Mahaprabhu. пробудится. Но если мы будем смотреть на Джаганнатха глазами Чайтаньи So Махапрабху, just то be careful. рагамарг Don't have the может prickly heart начаться в нашем сердце. and the mental stiffness. Будьте to очень go, широкомыслящими. Because sometimes person thinks, I am so one-pointed, I am so ananya. Человек может думать, я they настолько actually однонаправленный, я develop, такой ананья.
a negative mentality to other things. Но у него So развивается the такое positive негативное mentality настроение of к другим вещам. one-pointedness to Radha and То есть Krishna однонаправленность к Раде и Кришне doesn't mean a negative означает mentality to негативное other things, умонастроение but rather к we другим should follow вещам. what our Goswamis have Мы written and the должны pastimes следовать of тому, что Chaitanya Mahaprabhu. написали And then we наши realize Госвами the и role мимам Чайтанья that Махапрабху, тогда мы поймем роль, Lord Jagannath and the которую other играет leelas Господь play in the Джаганнатха total и другие лилы. Зачем здесь vision of другие reality. лилы? Чтобы Like понять now, полное видение we are studying реальности. Mukta Charita. Сейчас мы изучаем Мукта Чариту. Where is this Mukta Charita based? А на чем основана Мукта Чарита? Yeah, the goal is Radha Krishna in То Vrindavan, есть but цель the conversation is taking place Рада between Кришна и Krishna and Вриндаван. Satyabhama in Dwarka. Ну, Brihad началось Bhagavatamrita все is a very big с вопроса pastime Сатябамы в Двараке. of Брихад Narad Muni when he Бхагаватамрита. goes to Dwarka and Krishna's Большое. pastimes in Dwarka. Lalit Madhav also so Очень much много описывает Dwarka Брихад Lila Муни в there. Дварака Лиле. But its purpose is to incite and intensify Чтобы our focus and сконцентрировать наш фокус deep hankering for the service of Radha and Krishna in и Vrindavan. пробудить жажду к служению Рады и Кришне во So Вриндаване. see things in this way. Gaur Premanandi.